and abiotic components too. In the abiotic components, we have air, water, and soil. Let us go with these. And today, uh, let us start with microbes. And till yesterday, we discussed about what is meant by flora, fauna, etc. And now, what are microbes? I think most of you have heard. Even today, we are suffering with a deadly disease, COVID-19, coronavirus disease caused by coronavirus. Virus is a microorganism, and usually when you hear the word microbe or microorganism, and it comes to our mind that they are usually infectious, they usually harmful, but apart from causing harmness, and there are few microbes which are beneficial also. Let us discuss what are microbes, where are they found, and how are they beneficial, and how are they harmful. What are the microbes which are harmful, and what are the microbes which are beneficial? Today, let us go on with. And see, it is a very big subject, a huge information we have, and a lot of development is there with respect to microbiology, but all that is not necessary. Simple understanding of what are microbes, it is enough. Good morning, ma. Now you tell me, what are microbes or microorganisms అని ఎందుకంటారు? Because they are very tiny and minute in nature, ma'am. We cannot, it will be visible only with the help of microscope sometimes. Yes. There, what you said is right. And in French, it means a microscopic organism which is very small and tiny, and with our naked eyes, it is impossible for us to see the structure of these organisms. With the help of microscope, only we can see its structure. That is the reason they are called as microscopic organisms or microorganisms. Microscopic and with the help of microscope only we can see them. We can see the structure of these organisms. That's why they are termed as microscopic organisms, and usually we refer them as microorganisms. Micro means small and tiny. And where are they present? And before going to know their presence, the areas of presence, and how many types of microorganisms we have. Viruses is one of its kind. Only we have viruses. Ma'am, bacteria could. Bacteria. Good, bad, keep it aside. What are the different types of microorganisms we have? On the earth, usually they come from the surface of the earth. Bacteria, viruses, fungi, algae, protozoa. వీటిని మైక్రోబ్స్ అంటారు, మైక్రోస్కోపిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు. సింపుల్గా వీ కాల్ దెమ్ as మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. మరి ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? వేర్ ఆర్ దే ఫౌండ్? నౌ వాట్ ఇస్ a microorganism? Rotten food. In food, rotten food. Still, like how we usually say air is present everywhere. Like air, even microorganisms are also found everywhere. They are found on the land, in water, on our bodies, as you said, in the rotten food, in the air, and it is not necessary to mention that they are present on each and every surface of our body. మీరు ఏ మెటీరియల్ తీసుకున్నా దానిపైన మైక్రోఆర్గానిజం ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అంటే అది మీకు కనిపించదు. మీ హ్యాండ్ తీసుకోండి, లైక్ upper surface of this hand, like you take a cotton swab. Usually we do this experiment to know how many kinds of microorganisms are present on the surface of the hand. We just take a cotton swab and rub that cotton swab on the surface of the hand, and just take the cotton swab and inoculate into a medium which is a food for the microorganism. This medium usually we prepare in the microbiology laboratory, which serves as a food for the microorganisms to grow. And after 24 hours, after the incubation period,
you can see enormous growth and various types of microorganisms are present in a 1 square centimeter of an area. So it is not necessary to mention that they are present on our bodies, on each and every surface of our home too. In ponds, streams, etc. Like I said, aquatic. In water, they are usually found. On the land, they are found. On each and every surface of our home, they are found. On our bodies, they are found. In the food, they are also found. And even in thermal vents are also they are present. Did you hear any time the word thermal vents? These are usually hydrothermal vents, where you can have, when you have volcanic eruptions or when you have fissures on the surface of the lands, from where you can get the heated water from the inner layers of the earth. In such hydrothermal vents also, you can find thermophilic organisms or thermophilic bacteria which can thrive in hot temperatures also. And they are also found in ice-covered lands. And by this, we understand if there are few organisms which thrive in hotter temperatures and there are few organisms which thrive in colder temperatures too. ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ అక్కర్లేదు. They are simply, we can conclude that they are found everywhere or they are present everywhere. And there are 5 main groups of microbes already we have discussed, and among them and there are microorganisms which play a very important and dominant role in all fields of human efforts like industry, agriculture, problems connected with food, shelter, etc. And they also play an important role in the conservation of human health and combating diseases. Now let us look into each and everything. And in industry, how microorganisms are going to play an important or a dominant role. How microbes are associated with the industry. Industry, agriculture, food, shelter, etc. These are all the activities connected with the human beings. These are all the activities undertaken by human beings. Industries or industrialization, etc. In what way microorganisms are connected with the industries? Connected with the human efforts like industries. Do they have any role to play in industries? Yes, ma'am. As a catalyst. Like in the beer and wine manufacture, microorganisms are needed. To in the process of fermentation, and yeast is necessary in order to carry out the process of fermentation. In that way, microorganisms are important. And now let us consider agriculture. Do microorganisms have any role to play with? See, past many days we have been discussing about nitrogen fixation. Microorganisms are an important part of microclimate of a particular region. This is a small climate of a particular area or a region where microorganisms are very much important for the beneficial, in order to cause beneficial effect among the plants. And one important example is the rhizobium bacterium, which is very much important for the fixation of atmospheric nitrogen and which is consumed by the plants in order to grow. This is the best example. How are they connected with food? Problems connected with food. Do they create any problem? As they are present everywhere, they are also going to consume or grow on the food, consume the food and grow on the food and make them unsuitable for human consumption. These are the problems connected with the food. And there are few beneficial bacteria which are very important for the formation of food products too, for the production of food products. Tell me one example.
Yes, ma'am. Ma'am, milk converted to curd. Curd, That good very bad yogurt preparation. yogurt. In Yes. Yogurt preparation. As you said, milk, in order to convert milk into curd, lactobacillus is important. It's a And bacteria. even bread also, if you are making, we require yeast and all bacteria for fermentation. Is yeast is a fungi. It's a small fungi. It is very important for the formation of bread. అందులో ఏరి స్ట్రక్చర్స్ ఫ్లఫీనెస్ తీసుకురావడానికి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ గుడ్. ఇది బెనిఫిషియల్. ఇప్పుడు ఫుడ్ని పాడు చేసేస్తున్నాయి అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హార్మ్ఫుల్. ఇఫ్ వీ కన్స్యూమ్ ద స్పాయిల్డ్ ఫుడ్ we may suffer from many food contaminated diseases. I think, did you hear any time the outbreak caused by E. coli? ఎప్పుడైనా న్యూస్లో వాటర్లో ఈ ఎస్చరీషియా కొలై ఉంటుంది. ఈ కొలై ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్ని కంటామినేట్ చేస్తుంది. అదే కంటామినేటెడ్ వాటర్ని మనం కన్స్యూమ్ చేసామనుకోండి, ఇంటెస్టైనల్ అప్సెట్స్ ఆర్ ఇంటెస్టైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కాజ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. మరి ఇది ఏ స్ట్రెయిన్ విచ్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్ అంటే ఈ కొలై 0157H7 స్ట్రెయిన్. దర్ ఆర్ మెనీ స్ట్రెయిన్స్ ఆఫ్ ఈ కొలై విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు. ఈవెన్ వీ హ్యావ్ ఎస్చెరీషియా కొలై. దీని ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసి ఎస్చెరీషియా కొలై. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాక్టీరియం. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గట్ విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. మరి అందులో ఉన్నటువంటి ఇంకొక స్ట్రెయిన్, దర్ ఆర్ వేరియస్ స్ట్రెయిన్స్ అండర్ వన్ జీనస్. 0157H7 అనే స్ట్రెయిన్ మాత్రం ఇంటెస్టైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని కాజ్ చేస్తుంది. ఇది ఎలా అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటామినేట్ ద వాటర్, అండ్ ఇఫ్ వీ కన్స్యూమ్ such contaminated water, it is going to cause infections. There is same organism, but different strains, they act in a different way. Some are harmful and some are beneficial. This is an example. And they also play an important role in the conservation of human health and combating diseases. How can we? How can we conserve or protect our health? Come up with an example. See, usually we refer probiotics. ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ పదం? No, ma'am. ప్రోబయోటిక్స్. ఇది గట్ బ్యాక్టీరియాని మెయింటైన్ చేయడానికి, గట్ బ్యాక్టీరియా, ద గుడ్ బ్యాక్టీరియా విచ్ ఇస్ విచ్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద గట్. If that number has been decreased, doctor may suggest probiotics, which increase the concentration of gut bacteria in the human beings, which they are very much important for the digestion of food we eat. And we have a capsule called BioVac. It is used to, and this is completely a biotic product using microorganisms. We just prepare these tablets. I think they are available in the form of capsules. They are going to maintain the health of vagina. In this way, even microorganisms are very much important for the conservation of health. Like in the name of probiotics, they are very much important for the conservation of health. And in order to fight against diseases too, we depend upon like bioproducts, which the medicines which we prepare by using microorganisms. Like in biotech companies, usually we use microorganisms and prepare such tablets or capsules, etc. In powdered form we may prepare, or in capsule form we may prepare, but this presence of microorganisms in certain areas will help us combat the diseases, and they are going to kill the other organisms which are very harmful in nature. And this capsule is an example, BioVac. And usually they originate from the earth's surface and they are dispersed in nature through various agencies like air, water, rain, insects and various other media too. మరి అవి ఎక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒరిజినేట్ అవుతాయి అంటే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. మరి నేచర్లో అన్ని ప్లేసెస్లో ఇది ఎలా డిస్కస్ అవుతుంది అంటే త్రూ ఎయిర్, వాటర్ ఎక్సెట్రా, rain, insects also. All these agents carry microorganisms from the surface of the earth, and they occur nearly everywhere in nature where they find food, moisture and a temperature suitable for their growth and multiplication.
మరి అవి ఎక్కడెక్కడ థ్రైవ్ అవుతాయి అంటే, ఎక్కడెక్కడ జీవిస్తాయి అంటే, ఎక్కడైతే ఫుడ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే మాయిశ్చర్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే సూటబుల్ టెంపరేచర్, ఐఎమ్ సెయింగ్ సూటబుల్ టెంపరేచర్, కొన్ని టెంపరేచర్ సో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని కిల్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ కోల్డర్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ మే బి హాటర్, but they have certain temperatures which is very much suitable for the microorganisms. వాటికి సూటబుల్ ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ కండిషన్స్ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్లో ఇవి చక్కగా థ్రైవ్ అవుతాయి. And they also can occur even in water, especially fresh or marine water, even in stagnant and free flowing water also we find microorganisms. And if you take a virus called, and let us look into bit harmful effects of few microorganisms. If you take virus, influenza virus, it is going to cause common cold. Usually we suffer from this infection. Common cold జలుబు చేసింది అంటారు కదా, and that is caused by influenza virus. And fungi as a group of organisms that include mushrooms and molds, etc. And even we consume mushrooms too, as they are important proteinaceous diet. And yeast is a single-celled microbe. As Shraddha said, it is having the ability to ferment sugar in bread dough to make it rise. To have various structures in the bread to make it fluffy, we use yeast. Now let us discuss about two important microorganisms, and even viruses also we can discuss, even though it is not given in your textbook. Well, let us discuss about these three. Bacteria. మరి బ్యాక్టీరియా అంటే మీకు ఏం తెలుసు అది చెప్పండి. ఒకటి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఆల్దో bacteria cause illness, they are also beneficial for the human beings in order to maintain the health of human beings, in order to make certain food products also they are helpful. Now you tell me what you know about bacteria. We have a bacteria called cyanobacteria. It is a microbe, but it carries out the process of photosynthesis. And you may get it out. Photosynthesis is the process which is carried out by the plants. Even this cyanobacteria also utilizes the sun's energy and prepare its own food. It is going to synthesize its own vitamins. It doesn't require the food to be supplemented for its growth and multiplication. It is a bacteria, but usually it comes under my group of microorganisms. It comes under the group of bacteria, but like plants, it is sharing a common feature of plants. Like it is also going to carry out the process of photosynthesis. In the presence of light, it is going to prepare its own food. It is going to synthesize its own vitamins. This is one example, notable example. And there are some bacteria like lactobacillus and streptococcus thermophilus which are used in the preparation of yogurt. Nothing but simply curd preparation. If you want to turn milk into curd, add some yogurt, little amount of lactobacillus bacteria, lactobacillus bifidicus or streptococcus thermophilus, and you can turn milk into curd. దీన్నే యోగర్ట్ అంటారు. యూజువల్గా కర్డ్ నేమో జస్ట్ బై యాడింగ్ a curd, that curd is usually called as see, if you add lemon juice, a drop of lemon juice into milk and convert it into curd, it is nothing but whatever the curd you have prepared, we call it as curd actually. And whatever the curd we just prepare by adding this culture, it is called as yogurt. But in general, manam culture vesina, we call it as curd in our day-to-day life actually. But technically, if you add this culture of lactobacillus or streptococcus, and if you convert milk into curd, it is called as yogurt.
And I have discussed already E. coli, Escherichia coli, which is present in the gut of the human beings and which is very important for the breakdown of food materials. ఇంకొక strain E. coli 0157H7 strain of E. coli which is harmful and through drinking of contaminated water it is going to cause intestinal infections. అందుకే మనము ఈకోలై టెస్ట్ ఆర్ కోలిఫామ్ టెస్ట్ అంటాం దీన్ని. మనం కన్స్యూమ్ చేసేటటువంటి మున్సిపల్ వాటర్ని మనం రెగ్యులర్గా కోలిఫామ్ టెస్ట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. బట్ వీ డోంట్ డూ జనరలీ, బట్ వాటర్ నీడ్ టు బి టెస్టెడ్ in order to test the presence of coliform bacteria, nothing but presence of checking the presence of E. coli in water. Like if it is present, the strain of 0157H7 strain of E. coli is present in water, then it is going to cause serious intestinal infections. Inka other strains are useful. And as we have said, E. coli is very much important for the breakdown of food. E. coli మన ఇంటెస్టైనల్ గట్లో ఉంటుంది. దీన్ని మనం గట్ బ్యాక్టీరియా అని కూడా అంటాము. అప్పుడప్పుడు మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడినప్పుడు ఈ గట్ బ్యాక్టీరియా కాన్సన్ట్రేషన్ కాస్త తగ్గుతుంది. And also we have heard about cholera. ఇప్పుడు COVID-19 పాండమిక్ ఎలా వచ్చిందో ప్రీవియస్లీ ఈ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ కలరా కూడా ఉంది. బయోలాజికల్ అవుట్ బ్రేక్ ఆర్ బయో హజార్డ్ ఆఫ్ కలరా అవుట్ బ్రేక్. మరి అది ఎలా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ విబ్రియో కలరే బ్యాక్టీరియా అండ్ దట్ ఆర్గానిజం ఇస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ యాజ్ ఇట్ కాసెస్ కలరా ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. విన్నారు కదా, ఒకసారి ప్లేగ్ వచ్చింది మనకి, ఒకసారి కలరా వచ్చింది, ఒకసారి చికెన్ పాక్స్, ఒకసారి హెచ్ఐవి, చాలా బయో హజార్డ్స్తో మనం సఫర్ అయ్యాము. ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ సఫరింగ్ అ లాట్ విత్ కోవిడ్-19. ఇప్పుడు చాలా రీజన్స్ చెప్తారు. ఇది పెద్ద బయాలజికల్ అవుట్ బ్రేక్ అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు మీడియా ఉంది, పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. మేబీ ఇట్ మే బి సీరియస్ అండ్ డేంజరస్ వన్ కంపేర్డ్ టు ఆల్ అదర్ బయాలజికల్ outbreaks. Next, let us go on with fungi. Yeast is called as fungi. It is very well known and we use in the manufacture of bread. It ferments sugar in blood and produces carbon dioxide, which causes airy structures like the spaces filled with the gas in bread. For that purpose we use it, and it also makes the bread taste delicious. And even in the fermentation process also we use the yeast in order to make a wine and beer. విన్నారా ఎప్పుడైనా మీరు? అక్కడ sugar in the form of like a barley grains which consists of carbohydrates we take and we add yeast. So it is in the presence of water, it is going to ferment. Yeast is going to ferment the carbohydrate and produce alcohol. Like in the name of wine and beer, we are going to consume it. And one important fungal microbe let us now discuss about, that is penicillin. What is penicillin? ఎప్పుడైనా పెన్సిలిన్ తీసుకున్నారా? పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్. Ma'am, I guess that will be given to diabetics patient, I guess. Penicillin, it is an antibiotic. That is insulin, man. డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఇచ్చేది ఇన్సులిన్. ఎందుకంటే మన బాడీలో డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ వచ్చింది కాబట్టి మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఇన్సులిన్ని ఇస్తుంటాం. పెన్సిలిన్ ఎప్పుడైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు జనరలీ వి టేక్ యాంటీబయాటిక్. Yes, ma'am. Penicillin has been considered.
To recover from any bacterial infection, this penicillin will be used, na ma'am. యాంటీబయోటిక్ యాంటీబయోటిక్ అంటేనే ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ అదర్ మైక్రోఆర్గానిజం. ఇట్ ఈస్ అన్ యాంటీబయోటిక్ పెన్సిలిన్ విచ్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ద వెల్ నోన్ ఫంగస్ కాల్డ్ పెన్సిలియం నొటాటమ్. పెన్సిలియం నొటాటమ్ అనే ఫంగల్ ఆర్గనిజం నుండి పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయోటిక్ ని తయారు చేశారు. ఎవరు తయారు చేశారు ఫస్ట్, ఎవరికైనా తెలుసా? ఇది ఇండియన్ లైక్ మెడికల్ హిస్టరీలోనే పెన్సిలిన్ ని వండర్ డ్రగ్ అని రిఫర్ చేస్తాం. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. ఎవరికైనా గుర్తొచ్చిందా? ఎప్పుడో చదువుకున్నారు మీరు స్కూల్లో. Yes, ma'am. We had in school, but I don't remember the person. He prepared this particular wonder drug which is used to treat many infections. దీని వండర్ డ్రగ్ అని. కాకపోతే ఆయన పాపము ఇది ప్రిపేర్ చేయాలి అని యాంటీబయాటిక్ ని తయారు చేయాలని వర్క్ చేయడం లేదు, కానీ హీస్ ఆన్ సమ్ అదర్ వర్క్, బట్ యాక్సిడెంటలీ he was he got to know about penicillin, and he studied that this particular the substance released by Penicillium notatum is acting on other organisms and killing them. And that's what he found when he was working with some other organisms. He identified the presence of Penicillium notatum and it released a substance which is killing the other organisms. So then he extracted penicillin from Penicillium notatum, which has been treated as a wonder drug in medical history. ఇంకా ఎక్కువగా ఈస్ట్ మనకు తెలుసు. ఈస్ట్ బ్రెడ్లో యూజ్ చేస్తాము, వైన్ అండ్ బియర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్లో యూజ్ చేస్తాము, అండ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ పెన్సిలిన్, ఇంకా ఫంగల్ ఆర్గానిజమ్స్ చెప్పాలి అంటే పెన్సిలిన్ గురించి. పెన్సిలిన్ డిస్కవర్ చేసిన తర్వాతనే చాలా ఈవెన్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా ఆల్సో మెనీ యాంటీబయాటిక్స్ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్. స్ట్రెప్టోమైసిన్ నుంచి స్ట్రెప్టోమైసిన్ ఇంకా చాలా ఇటువంటివన్నీ ప్రిపేర్ చేశారు. దానికి బేస్ ఏంటి అంటే పెన్సిలియం నొటాటమ్ నుంచి పెన్సిలిన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడమే. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్. అండ్ when you write about microbes, and majorly it will be asked for 4 marks. Sometimes like biotic components, write about biotic components, you can also get in the form of essay also. Then you need to present like flora, fauna and microbes. Now let us start abiotic components. Let us discuss what are the different abiotic components. And we have air, water and soil as are the important abiotic components in an environment. Now let us go on with air. And what is air? And which layer of the environment you can see air? Atmosphere, ma'am. Atmosphere. It is a layer of gases usually we refer as. And what is the composition of air? Air యొక్క composition ఏంటి? Mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. Yes. Especially 4 important elements constitute the composition of air. They are, as you said, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. These elements and their compounds constitute these elements along with their compounds are used to form 97% of the molecules of the life on the earth. Like in all the life forms, these 4 elements are very, very much important. ఈ ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క కాంపౌండ్స్. ఇప్పుడు గ్లూకోజ్ తీసుకోండి, కార్బన్ బాండెడ్ టు హైడ్రోజన్, కార్బన్ బాండెడ్ టు ఆక్సిజన్ ఎక్సెట్రా ఉంటుంది. మీరు ప్రోటీన్ తీసుకోండి, కార్బన్ బాండెడ్, దే ఆర్ ఆల్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్. అందులో కార్బన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ కార్బన్ బాండెడ్ టు హైడ్రోజన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ప్లస్. ఇలా మీరు ఏ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా, లైఫ్ ఫామ్స్లో ఉన్నటువంటి ఏ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా 97% ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈ పైన మనం చెప్తున్నటువంటి 4 ఎలిమెంట్స్తోనే తయారవుతాయి.
What are those 4 elements? Carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. మరి ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాసెస్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? Above the surface of the earth, as you go high in altitude, the concentration of atmospheric gases is more. We have layers of atmosphere like troposphere, stratosphere, ionosphere, exosphere, thermosphere, and where you can find the high concentration of gases near to the surface of the earth, or if you go high in altitude, you can find high concentration of atmospheric gases. ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ అంటే మిక్స్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, రైట్? ఇట్స్ మేబీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, N2 ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ N2 ఎక్సెట్రా. మరి వీటి కాంపోజిషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో చెప్పండి, వీటి కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పాలి. ఎయిర్ కాంపోజిషన్లో ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దర్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. మరి వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మీరు హైట్ వెళ్ళిన కొద్దీ వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుందా? అండ్ నియర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాసెస్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందా? Near to the surface. Near to the. Why? Because your answer is right. To live organism, all అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఇవి అవసరం మేడం. అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాసెస్ కావాలి. ఎస్, వీ మే బ్రీత్ అవుట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వీ మే టేక్ ఇన్ ఆక్సిజన్ అండ్ దట్ ఆక్సిజన్ is available in the atmospheric air. It is right, but it is not that we require that person nearer to us. Because of the gravitational force, this atmospheric gas or atmospheric gases are pulled down. We denote it with G, which was discovered by Newton. Gravitational force or force of gravity. న్యూటన్స్ గ్రావిటీ అని పాట కూడా వాడతారు కదా. ఆ గ్రావిటీ వల్ల ఈ అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాసెస్ get pulled down, and that is the reason why survival of the living organisms is very much possible on the surface of the earth, as because of the presence of abundant gases. మరి ఏమవుతుంది పైకి వెళ్ళే కొద్ది? as you go high in altitude and composition decreases, concentration of the mixture of gases decreases. అందుకే పైకి వెళ్ళిన కొద్ది ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ని క్యారీ చేస్తారు చూడండి ఆస్ట్రోనాట్స్. ఎందుకు? పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోతుంది. మరి నియర్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ విల్ పుల్ ఇట్ డౌన్వర్డ్స్. పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దాని కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. నియర్ టు ద సర్ఫేస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మన సర్వైవల్ కి ఇది చాలా స్కోప్ ఇచ్చింది. అండ్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే కన్స్టిట్యూట్ almost the major proportion of atmospheric gases, and all organisms require oxygen for respiration. Is it right? And oxygen we find it in atmospheric gases. It is an important constituent. మరి అందరికి ఆక్సిజన్ కావాలి కదా ఫర్ రెస్పిరేషన్. వాట్ ఇస్ బ్రీతింగ్? మీరు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కదా. వాట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ బ్రీతింగ్? More oxygen. We take the oxygen and we release the carbon dioxide. Inhalation and exhalation is nothing but breathing. Breathing is a part of respiration. When you take in oxygen and give out the other gases along with the carbon dioxide, even whatever the gases you inhaled. See, if you are taking in, it doesn't mean that only oxygen is entering. Only oxygen and carbon dioxide entering. Even other gases also enter into our body. But our body, in the alveoli, these are the structures present in the lungs. In the alveoli, exchange of gases takes place. Our alveoli, in alveoli, O2 is getting absorbed and CO2 will be given out. And through exhalation and along with CO2, other gases which are not taken by our body will be liberated out.
ఇలా ఈ మరి తీసుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ త్రూ హిమోగ్లోబిన్ ఇట్ ఇస్ క్యారీ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇలా ఈ ప్రాసెస్ని మొత్తం మనం రెస్పిరేషన్ అంటాము. అండ్ యాజ్ బ్లడ్ ఈస్ క్యారింగ్ energy to each and every cell of our body, so now we are going to get our energy, and this energy we use to do some work. It is also, see, it is not only taking in air and giving out, even it is producing energy and supplying energy to each and every part of our body is nothing but respiration. మామూలుగా పిల్లలు రెస్పిరేషన్ అంటే బ్రీతింగ్ అంటారు. బ్రీతింగ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్, బికాస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇన్ ఆక్సిజన్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ along with the blood, even energy will be supplied to each and every part and each and every cell of our body. And even like how we use oxygen, carbon dioxide will be used by green plants to make food by the process of photosynthesis. దీన్నే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ. In Greek, photo means light, and synthesis, it is nothing but production. Auto means self అని చదువుకున్నాము. Photo అంటే light. In the presence of sunlight, they are preparing their own food. For that purpose, photosynthesis అనే నామకరణం చేశాను. మరి ఫోటోసింథసిస్ జరగాలి అంటే ప్లాంట్స్కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి. మనకు ఎనర్జీ రిలీజ్ కావాలి అంటే we need oxygen. And there is one more important point with reference to nitrogen, and it is necessary for all plants, and atmospheric nitrogen is fixed by nitrogen fixing bacteria through the action of lightning. మరి ఇక్కడ ఏంటి what is lightning? In the atmospheric gases, N2 is present in the form of a molecule. N2, nitrogen is an atom. Combination of two nitrogen atoms gives rise to nitrogen molecule, a diatomic molecule, N2. మరి N2 ఏమవుతుంది? When it is combined with oxygen, it is going to form a nitrate, like nitrogen oxides or nitrous oxide, or oxides of nitrogen, simply we call it as N2O or NO3, etc. మరి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి నైట్రోజను ఏమవుతుంది అంటే త్రూ లైటనింగ్. Lightning is nothing but because of the sunlight, because of the UV rays present in the sunlight, it is going to split nitrogen molecule, and this split nitrogen molecule, nitrogen atom, is going to react with oxide and form nitrates, and these nitrates are fixed by the rhizobium bacterium present in the root nodules of leguminous plants. ఇవి ఫిక్స్ చేసి ప్లాంట్కి అందిస్తాయి. డైరెక్ట్గా అవి ప్లాంట్స్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియరిక్ గ్యాసెస్లో ఉన్నటువంటి నైట్రేట్స్ని తీసుకోలేదు కాబట్టి సాయిల్లో ఉన్నటువంటి నైట్రైట్స్, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ని మొక్కకి అవైలబుల్గా సింప్లిఫై చేసి రైజోబియం బ్యాక్టీరియం అందిస్తుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ as నైట్రిఫికేషన్. ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్. ఇది సరిపోయే మొత్తంలో మన సాయిల్లో లేకపోతేనే మనము కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ వేయాలి, కానీ అవన్నీ మనం టెస్ట్ చేయడం లేదు. డైరెక్ట్గా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్పీకే, నైట్రోజన్, potassium, and what is that? P, phosphorus, and K is nothing but potassium. Potassium ki other name kalium ఉంటుంది కదా, NPK. మనం ఫర్టిలైజర్, సింథటిక్ ఆర్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్ ఇస్తాము, డైరెక్ట్గా సాయిల్లో అప్లై చేసేస్తాం. ఇఫ్ న్యాచురల్గా నైట్రోజన్ని ప్లాంట్కి అందించేటటువంటి వీలు లేకపోతే then we just put it in the form of chemical fertilizer. This is all about air. Now water. This is one more important abiotic component. And can we live without water? Even without air we cannot live. Can anyone live without air and water? No, ma'am. మనం ఏది లేకుండా ఉండలేము. వితౌట్ ఫుడ్ వీ కెన్ నాట్. కాకపోతే అది కొన్ని రోజులు అనేదో చెప్తారు కదా, బ్రీచ్ చేయకపోతే ఇంత టైం వరకు వీ కెన్ హోల్డ్. వాటర్ తాగకపోతే ఇన్ని డేస్ వరకు వీ కెన్ లివ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఫుడ్ లేకపోతే ఇన్ని రోజుల వరకు వీ కెన్ సర్వైవ్. మరి ఫుడ్ లేకపోతే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ రిజర్వ్స్ మన బాడీలో ఉన్నాయి కదా, మన నేచర్లో ఎలా బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయో ఎనర్జీ రిజర్వ్స్ కూడా మన బాడీలో ఉంటాయి. అండ్ ఆర్ బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ అప్ ఎనర్జీ రిజర్వ్స్. See, who are the energy givers?
ఫర్ అవర్ బాడీ. మన బాడీకి ఎనర్జీ ఎవరు ఇస్తారు? మనకి ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 5. Food produce. కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్, ఫ్యాట్స్. అందులో ఎనర్జీ గివర్స్ ఏంటి? Carbohydrates. కార్బోహైడ్రేట్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ని ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ గివర్స్ అని అంటాం. మీరు ఎలా కన్జ్యూమ్ చేస్తే అలా ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ తర్వాత కాస్త స్లోగా ఎనర్జీని ఇచ్చేవి హై ఎనర్జీ కంపేర్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్, హై ఎనర్జీ ఇచ్చేవి ఫ్యాట్స్. దీస్ టూ ఆర్ ఎనర్జీ గివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. అదే ప్రోటీన్స్ అయితే బాడీ బిల్డింగ్ అని చిన్న పిల్లలకి, లైక్ ఇన్ 4th grade ఐ థింక్ దిస్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ ఎనర్జీ గివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ బాడీ బిల్డింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్, దే ఆర్ అవేం మీ ఫంక్షన్ నిర్వర్తిస్తాయి చెప్పండి? అవి ఎనర్జీని ఇస్తాయా? వాటిని ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్స్ అని అంటాం. Maintain the health, ma'am. They fight with the diseases like. In order to fight with the diseases, such nutrients will help our body. అందుకే వాటిని ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్స్, as they are going to protect our body, వాటిని ప్రొటెక్టివ్ ఫుడ్స్ అంటాము. ఇలా మనము ఎనర్జీ కోసం we depend upon carbohydrates and fats. ఎందుకు వచ్చింది ఆ టాపిక్? Okay, let it be. Now let us discuss about water. Formula of water: H2O. 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen forms a water molecule, and it is a very important abiotic factor, and we usually say water is life. Now justify the statement. Why it is said that water is life? Can you do anything without utilizing water? Body, ma'am, our bodies have has 50 to 70% of water, and it also needs water. And the reason it is said as life. ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసారా మీరు? ఆక్వాగార్డో ఆక్వాషూరో? Yes, ma'am. మాధురి దీక్షిత్ బాడీని చూపిస్తుంది చూడండి, 70% వాటర్ అని. our body is composed of 60 to 70% of water, and such an important constituent water is. So water is life. See, without water we cannot produce food, we cannot consume food, and we cannot prepare food, etc. And finally we conclude that we must have water. And not only we human beings, even plants need water, even animals need water, even microorganisms also need moisture content, nothing but water content. Even the plants growing in the desert areas also need water to grow. And without water, what happens? Can we survive? No, ma'am. We may die. We may sustain for some time, but we may die. So, very often we need to, all the living organisms need to rehydrate. If we get dehydrated, then rehydrate. And the problem of dehydration usually we see in the hot summer months. Very frequently we may be prone to dehydration because of the hot temperature. So very frequently we need to rehydrate our body, and through sweat we may also lose many like minerals. So a revitalization of minerals to our body is also very important along with water. And let us discuss, based upon the water requirements, what is the classification of plants and what the different types of plants we have based upon the water requirement. Let us discuss tomorrow. Okay, we have like hydrophytes, mesophytes, xerophytes. Hydrophytes ki enta water kavali, like mesophytes, xerophytes. What are xerophytes? Let us discuss. Kakapothe అన్ని లివింగ్ ఆర్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ కి వాటర్ కన్సంప్షన్ మాత్రం కావాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం డిపెండ్స్ అపాన్ వాటర్ ఫర్ సర్వైవల్. సో సింప్లీ వి సే వాటర్ ఇస్ లైఫ్. వితౌట్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ టు సర్వైవ్. క్లియర్ టిల్ హియర్? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
మొన్న మిషన్ కాకతీయ చెప్పిన వాళ్ళు కాకుండా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ చెప్పండి, ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. ఐ థింక్ మీకు మళ్ళీ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ టైం అవుతుంది. శ్రావణి, రచన, శ్రద్ధ, శ్రీవాణి, నితేష్, భవాని, కృష్ణవేణి. మీరందరూ వెడ్నెస్డేకి ప్రిపేర్ అవ్వండి. రేపొద్దు వెడ్నెస్డేకి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే మ్యామ్. ఈ రోజు నేను గ్రూప్ లో కూడా మెసేజ్ పెడతాను, అందరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అందరూ అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు అటెండ్ ద క్లాసెస్, గివింగ్ సెమినార్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, నేను మెసేజ్ కూడా పెడతాను. సి అప్ టు దెమ్, క్లాసెస్ అటెండెన్స్ అనేది అది వాళ్ళ ఇష్టం. సెమినార్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. సి ఐఎమ్ సపోజ్ టు గివ్ యూ 15 marks, so some effort need to be put by student teachers too. Right? Okay ma'am. Thank you all.